ওটাতে করলে বেটার হয় সি প্লাস প্লাস বা জাভাতে। পাইথন ইজ ওয়েল অ্যান্ড গুড, কোনো অসুবিধা নেই, ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার সাধারণত থাকে না। ওকে, so in the previous class we just discussed about the you can say the basic class concept, basic class and the corresponding objects. What do you mean by object, what do you mean by class? That has been already discussed, and we also found that there is a self, that is a variable that refers to the current class instance. So what we just use like that, like a the class, I'm just written student, and I'm just using this particular constructor in it, and this is self, and here I'm just using self dot name, you can say self dot name, and then self dot age, and say self dot marks. I just write like that, and we also define some methods, right? Like def talk self, and say I just want to print that hi, say I am self dot name, or you can say print my age is self dot age, like that. So you know, where I am using this self variable, this self variable, this is a one of the important, that means self is a default variable, right? This self is a, you can say this is a default variable, that is a default variable that contains the memory address of the instance, that actually contains, that contains the memory address of the instance of the current class. So what is self? Self is a default variable that contains the memory address of the instance of the current class. So we can use self to refer all the instance variable and the instance method. That means what we can do, we can use this self to refer to all the instance, all the instance variables and instance method, instance variable and instance method. So when an instance to the class is created, what we know, the instance name contains the memory location of the instance, and this memory location is internally passed to self, like that. If I am written say s1 equals to student, s1 equals to student, here what is s1? S1 that will contains the memory address of the instance. I am writing this, this is the corresponding class. When I am just writing this, what I am written here, s1 equals to student, what is s1? S1 that will contains the memory address of the instance, that will contain the memory address of the instance, and this memory address is internally and by default passed to self variable, right? So this memory address, this memory address is internally and by default,
internally and by default passed to self variable, passed to self variable, because since self knows the memory address of the instance. So what self denies? Self actually knows the memory address of the instance. It can refer all the members of the instance. So the self variable is used as first parameter in the constructor. Like that I am using this. You just see def this. So what I am doing there, this self variable that is used. What is a self variable? Self variable is nothing but, you can say, the memory address that is internally and by default passed to self variable. So the self that will knows the memory address of the instance. You are creating this instance, and this self variable actually knows the memory address of the instance. You just remember the thing. So what will happen when you will do something with that particular instance? So you have to pass the self variable that will be used as a parameter. I am using the parameter self variable as a parameter in the constructor. In that particular case, self can be used to refer to the instance variable inside the constructor. And here also we are passing the self variable. Here the self can be used as first parameter in the instance method, right? So in that case, talk, that is an instance method, as it acts on the instance variable. So if this method wants to act on the instance variable, it should know the memory location of the instance variable. So the memory location is by default available on the talk method. তার মানে আমরা বুঝছি যখনই আমি একটা ইনস্ট্যান্স ক্রিয়েট করছি, সেটা কি করছে, সেলফ কি করছে, তার করসপন্ডিং মেমোরি লোকেশনসটা পাস করছে সেলফের থ্রুতে। তাই জন্য আমি যখনই এই কনস্ট্রাক্টর কল করছি অথবা মেথড কল করছি, আমি সেলফকে প্যারামিটার হিসেবে পাঠাচ্ছি। তার মানে কি, অ্যাকচুয়ালি আমি যে মেমোরিটা যেটা আছে, যেখানে আমি অ্যাকচুয়ালি এই ইনস্ট্যান্সটাকে ক্রিয়েট করেছি, সেটাকে পাস করছি। তাহলে কোশ্চেন হচ্ছে কনস্ট্রাক্টর মানে কি, আগের দিন যেটা তোমরা বলছিলে। সো constructor কথাটার অর্থ কি, that is a special method that is used to initialize the instance variable of a class. So constructor, that is a special method, that is a special method actually that is used to used to স্যার initialize বলো। স্যার তার মানে যেহেতু মেমরি অ্যাড্রেসটা ইন্টারনালি ডিফল্টে সেলফেই পাস হচ্ছে, তো একদম তার মানে আমাদের সেলফ বলে ওই ভেরিয়েবলটা ডিক্লেয়ার করতেই হবে। যদি আমরা কিছুই না করি ক্লাসের মধ্যে, তাও সেলফটা একটা থাকবেই। একদম বাই ডিফল্ট সেলফকে আমায় করতেই হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, না হলে এবার এরার আসবে তো। মানে হয় সেলফটা, কিছু কিছু কম্পাইলার হয় সেলফটাকে তোমার নিয়ে নেবে ইন্টারনালি হিসেবে, আচ্ছা হয় কিছু কিছু কম্পাইলার তোমার সেলফটা এক্সটার্নালি দিতে হবে। বুঝতে পেরেছো? কিছু মডার্ন কম্পাইলার, বাট এটা মাথায় রাখবে যে সেলফ মানে হচ্ছে কি কাজটা করে সেটা যেন মাথায় রাখে। বুঝতে পেরেছো? তাহলে সেলফ মানে কি, যদি তুমি যখন একটা ইনস্ট্যান্স ক্রিয়েট করছো, তার তো একটা মেমোরি ক্রিয়েট হচ্ছে, সেই মেমোরি ধরো ওই করসপন্ডিং মেমোরি লোকেশনসটাকে আমরা কি করছি, সেই মেমোরি অ্যাড্রেসটাকে সেটাকে ইন্টারনালি অ্যান্ড বাই ডিফল্ট পাস করছি সেলফ ভ্যারিয়েবলটার মধ্যে দিয়ে। তাই জন্য সেলফ তাহলে কি করে, সেলফের কাছে জানা আছে দ্য মেমোরি অ্যাড্রেস অফ দ্য ইনস্ট্যান্স। তাই জন্য কি, তার মানে ইট ক্যান রেফার টু অল দ্য মেম্বার্স অফ দ্য ইনস্ট্যান্স। তাই জন্য আমরা সেলফটাকে ইউজ করছি, রাইট? এবারে কনস্ট্রাক্টর মানে কি, কারণ তোমাকে প্রত্যেকবার এই ডেফিনেশন গুলো ফেস করতে হবে। কনস্ট্রাক্টর বলবে, যেটা জাভা হোক, সি প্লাস প্লাস হোক, পাইথন হোক, the definition is simple: the constructor, that is a special method that is used to initialize the instance variables of an class এবং instance variable মানে জান, যেগুলোকে আমরা instance ক্রিয়েট করছি, অবজেক্ট ক্রিয়েট করছি, রাইট? সো ইন দ্য কনস্ট্রাক্টর, what we do, we create the instance variable, and as well as we initialize them with some starting value. So the thing is that the first parameter of the constructor, that will be self variable that contains the memory address of the instance. So that means the first parameter, the first, you can say, the parameter
of the constructor, the first parameter of the constructor, that will be, you can say, self variable. That will be self variable that contains the memory address of the instance, that contains the memory address of the instance, right? Like আমরা দেখেছো এখানে আমরা কি করেছি, এই যে diff নিয়েছি, এটা একটা স্পেশাল মেথড init, এবং এটা একটা কনস্ট্রাক্টর। এখানে আমি কি করছি দেখো, সেলফ ডট নেম কে একটা কিছু দিয়ে করছি, অ্যাজ সেলফ ডট মার্কস আমি কি করছি, ইনিশিয়ালাইজ করছি। তার মানে কনস্ট্রাক্টর হ্যাজ অনলি ওয়ান প্যারামিটার, that is the self, and self dot name and self dot marks we can access the instance variable of the class. So constructor is called at the time of creating an instance, right? So you can say a constructor, a constructor that is called at the time of creating an instance. So the above constructor that will be called when we create an instance, যখন আমরা এই ইনস্ট্যান্সটা ক্রিয়েট করছি তখনই এই কনস্ট্রাক্টরটা কি হচ্ছে, কল হচ্ছে। যেখানে s1টা কি, নেম অফ দ্য ইনস্ট্যান্স, তার মানে এখানে কি করছি, এমটি প্যারেন্থেসিস দিয়েছি, রাইট? তার মানে কি, আফটার দ্য ক্লাস নেম স্টুডেন্টের পর এমটি প্যারেন্থেসিস, এই এমটি প্যারেন্থেসিসটা রিপ্রেজেন্ট করছে দ্যাট উই আর নট পাসিং এনি ভ্যালু টু দ্য কনস্ট্রাক্টর, রাইট? এবং if we want to pass some value to the constructor, then we have to pass them in the parenthesis after the class name, right? তার মানে আমি কি করতে পারি, এরকম করতে পারি, ধরো init that would be self, n equals to this, m equals to 0, I can write like that, and self dot name say n, and self dot marks equals to m. So here you can say the formal argument is n and m, whose default values are given as কিছু দিইনি, তার মানে none and 0. So if we do not pass any value to the constructor at the time of creating an instance, the default value of this parameter that are stored into name and marks. That means ধরো I can like that, আমরা যদি s1 equals to student এটাকেই পাস করাই, তাহলে কি করবে, ও ইন্টারনালি গিয়ে এটাকে কল করবে, এবং আমি যেহেতু এখানে কোনো কিছু পাস করাইনি, তাহলে এন এর জায়গায় নান, তার মানে সেলফ ডট নেমে কিছু থাকবে না, এম ইকুয়ালস টু 0, এম এ 0 অটোমেটিক্যালি হয়ে যাবে, রাইট? তার মানে since we are not passing any value to the instance, none and 0 that are stored into name and marks. But if I am, suppose I am creating like that, instance-টা আমি এইভাবে ক্রিয়েট করেছি, স্টুডেন্ট ধরো আমি এইভাবে ক্রিয়েট করেছি, and say like that. So in that particular page we are passing two actual parameter, like this Deban and 900, that are the actual parameter. So automatically this, to the student instance we are passing this, so these values are sent to the argument n and m, these values are sent to the arguments as n and m, and from the stored that will automatically stored like that, right? So আমরা এইভাবেও জিনিসগুলোকে পাস করতে পারি, আবার নর্মাল ভাবেও আমরা জিনিসগুলোকে পাস করতে পারি। সো এইভাবেও আমরা কনস্ট্রাক্টর মোর দ্যান ওয়ান প্যারামিটার দিয়ে করতে পারি। কিরকম, ধরো সিম্পলি তুমি লিখতে পারো, ধরো এখানে তো লেখা আছে কিনা দেখি, ওকে, হোয়াট এভার বি দ্য থিং, ধরো এখানে আমি একটা ক্রিয়েট করি, ধরো ওই ক্লাস স্টুডেন্টেরই ওইটা নিয়ে নিই, তাহলে একটুখানি
তাড়াতাড়ি হবে। ধরো এটা আগের দিন যেমন আমরা করেছিলাম, এটাই থাক, তারপরে আমি মডিফিকেশনস করি। সো the thing is that ধরো ক্লাস স্টুডেন্ট নিলাম, দ্যাট পার্টিকুলার থিং ইজ কনস্ট্রাক্টর, এবং কনস্ট্রাক্টরে আমরা সেলফ নিলাম এবং প্যারামিটার নিলাম ধরো n equals to this one, and ধরো m is initially as 0, এবং সেলফ ডট নেম যেটা আছে সেখানে আমি n এবং সেলফ ডট ধরো এজে ধরো এজ হোয়াট এভার বি দ্য থিং, এম আমি পাস করিয়ে দিচ্ছি। সো নাও আমি একটা ফাংশনস মেথডকে লিখছি, ধরো মেথড ইজ display and this is self, and I am just printing this is self dot name and this is self dot age. Now I'm calling the constructor, right? Say I'm just writing a instance, a constructor that is called without any argument. So that means say yes, I am calling this, creating this particular instance of the class without passing any argument, and then I just call this particular method. Now say whatever be the thing or just separations, I am just using this, and I am calling the class. That means I am creating the instance. The constructor is called with two arguments. Say I am just writing this student, and then say and so the thing is that, and then I just want to display this. So that I just want to print. That means আমি কনস্ট্রাক্টরকে কল করেছি একবার, দুবার, একবার হচ্ছে উইদাউট আর্গুমেন্ট, একবার হচ্ছে উইথ আর্গুমেন্ট। সো আমরা যদি এটাকে দেখি তাহলে কি আউটপুট দেয় সেটা আমায় দেখতে হবে। That will give what is the error? আচ্ছা, ওখানে গন্ডগোল হয়েছে মানে প্রিন্টে, রাইট, এটা কমাটা এখানে পড়ে গেছে। self dot name, not s dot name. কোথায় এটা? init. না, ওখানে কি গন্ডগোলটা হচ্ছে? ওখানে সিনট্যাক্স এরর। এক্সপেক্টেড গন্ডগোল। সো দেখো এখানে হচ্ছে প্রথমবার দেখো যখন আমরা কল করেছিলাম উইদাউট কনস্ট্রাক্টর কল হচ্ছে উইদাউট এনি আর্গুমেন্ট। সো দেখো ইনিশিয়ালি আমার এন এর ভেতরে নান ছিল এবং এম এর ভেতরে 0 ছিল। সো দ্যাটস ওয়াই আউটপুটে দেখো এরকম এসেছে, কিছু আসেনি, and my age is 0. Now I am passing because this is a default thing, so default will be এখানে হয়ে গেছে। So
what we should understand that a constructor that does not create an instance, the duty of the constructor is to initialize or store the beginning values into the instance variable, right? So a constructor is called only once at the time of creating an instance. Clear? So that is the thing. So if the three instances are created for a class, তার মানে এখানে দুটো ইনস্ট্যান্স, আমি যদি আরেকটা ইনস্ট্যান্স ক্রিয়েট করি ফর, তার মানে constructor will be called once per each instance. That means that will be called 3 times. So actually আমরা কি দেখি এখানে, the variables which are written inside a class, that are 2 types. One is the instance variable and one is the class variable or static variable, right? So now the thing that is coming, that is nothing but, you can think of that, there are, what are the different types of variables, what are the different types of variables. So you know the variables that are written inside the class, the variables which are written, you can say, inside a class are of 2 types. One is called instance variable and another is called class variables or static variables. One is the instance variable, one is the class variable or static variable. So instance variable are the variable whose separate copy is created in every instance. Mind that instance variable are the variables are the variables whose separate copy whose separate copy is created whose separate copy is created in every instance in every instance or object. like x যদি একটা ইনস্ট্যান্স ভেরিয়েবল হয়, x যদি একটা ইনস্ট্যান্স ভেরিয়েবল হয় এবং উই ক্রিয়েট, এবং আমরা যদি ক্রিয়েট করি 3 instances, if we create 3 instances, then there will be 3 copies of x, then there will be there will be 3 copies of x, right? Because x is in 3 instances. So when we modify the copy of x in any instances, it will not modify the other 2 copy, right? It will not modify the other 2 copy. So the thing is that when we modify the copy of x in any instance, কারণ তিনটে ইনস্ট্যান্স ভেরিয়েবল কটা হচ্ছে, আমরা তিনটে ইনস্ট্যান্সেস যদি কল করি তাহলে আমাদের 3টে কপি অফ এক্স হবে। তার মানে একটা কপিতে যদি এক্স এর ভ্যালু চেঞ্জ করি তাহলে আদার দুটোতে কিন্তু এফেক্ট পড়বে না। দ্যাট মিনস ইট উইল নট মডিফাই দ্য আদার 2 copies. লেট আমি যদি একটা জাস্ট একটা সিম্পল প্রোগ্রাম লিখি তাহলেই ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য করসপন্ডিং কনসেপ্ট। ধরো দ্য থিং ইজ দ্যাট আমি একটা ক্লাস নিলাম, ধরো স্যাম্পল, অ্যান্ড আমি কনস্ট্রাক্টর, তার মানে ডিফ init and self. Now self dot কোলনটা দিতে ভুলে গেছি।
কোলনটা যেতে ভুলে গেছি, হ্যাঁ একটু মনে করিয়ে দিয়ে, তো ভুল দেখলে সিনট্যাক্সটা একটু ধরে দিই। সো সে সেলফ ডট এক্স আমরা ভেরিয়েবলটা নিয়েছি, এবং একটা ইনস্ট্যান্স মেথডও আমরা ক্লাসের ভেতরে ডিফাইন করছি। ধরো মডিফাই, আমি এক্স এর ভ্যালুটা মডিফাই করব। সো ভেতরে আনতে হবে সেলফ ডট এক্স প্লাস ইকুয়ালস টু 1। সো আমি এক্স এর ভ্যালুটা প্রত্যেকবার এক করে বাড়াবো। আমি ধরো দুটো ইনস্ট্যান্স ক্রিয়েট করলাম, ইনস্ট্যান্স গুলো ধরো s1, আমি একটা ইনস্ট্যান্স ক্রিয়েট করলাম স্যাম্পল, এবং ধরো s2 আমি আরেকটা ইনস্ট্যান্স ক্রিয়েট করলাম স্যাম্পল, এরকম। এবং ধরো আমি প্রিন্ট করতে চাইছি, প্রিন্ট ধরো x in s1, that would be s1 dot x, and s2 টাও আমি চাইছি যে s2 টাও যেন হয়, so that would be from s2, this is s2 dot x। ধরো এবারে আমি মডিফাই করছি s1 এ, তাহলে s1 ডট আমি মডিফাই কে কল করলাম, and I am printing the same thing। ধরো এখানে s2 s2, রাইট? তার মানে তুমি যদি এটা চালাও, তার মানে দেখো আমি দুটো ইনস্ট্যান্স ক্রিয়েট করেছি, এবং একটা ইনস্ট্যান্সে দেখো s1 এ আমি যখন মডিফাই করছি তখন কিন্তু সেই ভ্যালুটা, এখানে দেখো আমি s1 এর রেসপেক্টে মডিফাইটা কল করেছি, মডিফাই কল করা মানে হচ্ছে এক্স এর ভ্যালুটা ইনক্রিমেন্ট করছে, তাহলে শুধু s1 এই চেঞ্জটা হবে, s2 তে চেঞ্জটা হবে না, রাইট? যদিও এক্স হচ্ছে একটা ভ্যারিয়েবল, তার মানে আমি এটাকে বলছি, আমরা যেটা বলছিলাম ইনস্ট্যান্স ভ্যারিয়েবল। আচ্ছা এখানে আবার কি গন্ডগোল করলাম, সে ডিফ আর আন্ডারস্কোরের মাঝে একটা গ্যাপ হবে, আর হ্যাঁ একটা একটা গ্যাপ হবে। মডিফাই ফাংশনে একটা কোলন হবে। ওই যে সেলফের পাশে মডিফাই। so this one the thing, that means এখানে দেখো তাহলে ইনস্ট্যান্স ভ্যারিয়েবল that is defined and initialized using a constructor with the self parameter. So also to access instance variable, what we have to do, we need instance variable will self as a first parameter, right? So it is possible that the instance method may have other parameter in the additions to the self parameter, whatever be the thing, but to access the instance variable we can use self dot variable যেটা আমরা দেখলাম। But the thing is that unlike these are the instance variable, there are also class variables, that are the variables whose single copy is available to all instances of the class. So if we modify the copy of the class variable in an instance, it will modify all the copies of the other instance। তার মানে যেটা আমি বলতে চাইছি, there is another thing, এটা যেমন ইনস্ট্যান্স ভেরিয়েবল হলো, ঠিক একই ব্যাপার এখানে আরেকটা জিনিস আছে যেটাকে আমরা বলছি ক্লাস ভেরিয়েবল, ক্লাস ভেরিয়েবলস, যেখানে আমরা বলতে চাইছি হুজ সিঙ্গেল কপি, whose single copy is available, whose single copy is available
to all the instances, to all the instances of the class, of the class. So if we modify the copy of class variable in an instance, it will modify all the copies, all the copies in the other instances. So আমরা দেখি যে কিভাবে লেখা যায়। ধরো in that particular case I am just writing the code, say this is class sample and this is a class variable, say I am written x equals to 10 and I am calling a class method. I am calling a class method. This is a decorator that I use, just আমরা পরে আরো ভালো করে দেখব। আচ্ছা, একটু জাস্ট ওয়েট করো তো, একটা ইম্পর্টেন্ট কল আসছে, আমি জাস্ট একটু ধরে নিই, জাস্ট এ মিনিট। স্যার মাইক্রোফোনটা অফ আছে। স্যার বললো তো কল আসছে। এখন লিখছে। হ্যাঁ, তো আমরা হচ্ছে যেটা ক্লাস ভেরিয়েবল তোমার দেখছিলাম, এটা হচ্ছে একটা ডেকোরেটর মেথড, সেটা আমরা পরে দেখবো। দিস ইজ নাথিং বাট এ ক্লাস মেথডটা হচ্ছে একটা ডেকোরেটর। সো আমি এখানে দুটো ইনস্ট্যান্সেস ক্রিয়েট করছি আগের মতো, একটা হচ্ছে স্যাম্পল this one and say s2 equals to sample this one and I just want to print that so x in s1 s1 dot x and simple as that, that means this is s2 and this is s2 dot x. Then I just call this modify s1, that means s1 dot modify this one, and then I just want to print the same thing. This is s2 and this is s2 dot x. So এটা যদি হয়, so that is the thing, you just see
that আমরা যখন আগের বার কি রেখেছিলাম, এখানে কিন্তু s1 এ মডিফাই হয়েছিল, but s2 is 10, right? But in that case you will see that দুটো ক্ষেত্রেই মডিফাই হয়েছে. So the class variable x that is defined in the class and initialized with the value 10. Now a method whose name is modify that is used to modify the value of x, and this method is called class method, right? Since it is acting on the class variable. So to mark this method as a class method, we just use this built-in decorator statement that is ampersand at the rate of class method. So a class method that will contain the first parameter by default as a class CLS with which we can access the class variable, right? So এখানে আমরা দেখলাম, so these are the two different types of parameter যেটা তোমরা এখানে দেখলে যে দুটো টাইপ অফ প্যারামিটার আমাদের আছে, সেই দুটো টাইপ অফ প্যারামিটার এইভাবে আমরা লিখি. সো নাও দ্য থিং ইজ দ্যাট, এটা তাহলে আমরা দুটো ভ্যারিয়েবল দেখলাম. নাও দ্য থিং ইজ দ্যাট দেয়ার ইজ এ কনসেপ্ট দ্যাট ইজ কল্ড নেম স্পেস. আচ্ছা, নেম স্পেসটা কি বলো তো সপ্তর্ষি, জানো? সি প্লাস প্লাসও তো মনে হয় দেখেছিলে, বলতে পারবো হোয়াট ডু মিন বাই নেম স্পেসেস, কি করে বলো তো? আমরা বেশিরভাগ ইউজিং নেমস্পেস এসটিডি সি প্লাস প্লাস ইউজ করি, যাতে ওই এসটিডিআইও স্ট্যান্ডার্ডটা বারবার লিখতে না হয়, এটার জন্যই. কিন্তু এমনিতে কি মিনিং করে আমি জানি না. আচ্ছা, namespace actually represents a memory block, that will actually represent a memory block where names are mapped, or you can say linked to object. What is the meaning of that? Suppose I am writing this n equals to 10. So here n is the name that is given to the integer object 10. N is the name that actually given to the integer object 10. That is the thing. That means রিকালেক্ট করা বলছি, যে কারণ তুমি জানোই যে পাইথনে নাম্বার, স্ট্রিংস, লিস্ট এটসেট্রা দ্যাট অল আর কনসিডার অ্যাজ এন অবজেক্ট. তার মানে দা নেম এন, এখানে কি বলতে পারি, এই যে দা নেম দ্যাট ইজ এন, দ্যাট ইজ ইউ ক্যান সে লিঙ্ক টু 10 in the namespace. That means a class maintains its own namespace, যেটাকে আমরা বলি class namespace, and in the class namespace the names are mapped to the class variable. Similarly, you can say every instance will have its own namespace, that is called instance namespace. So in the instance namespace the names are mapped to the instance variable, right? So আমরা কি বলতে পারি, ধরো that is the simple thing. ধরো আমি একটা ক্লাস নিলাম স্টুডেন্ট, n equals to 10, that is nothing but a class variable, and I just want to print student dot n, that will print 10. And now student dot n plus equals to 1, that means I just modify it in the class namespace. You can say modify it in class namespace, and then I just print student dot n, and that will display 11. So you know that in that case n is a class variable in the student class. So in the class namespace the name n
is mapped, or you can say linked to 10, right? That means say whatever be the thing, that means you can say uh, since it is a class variable, so we can access it to the class namespace by using the class name dot variable, and that will give you 10. That will give you 10. So what we know, that a single copy of class variable that is shared by all the instances. So if the class variable is modified in the class namespace, the same copy of the variable is modified, and the modified copy is available to all the instances. That means instances means আমি ধরো একটা ইনস্ট্যান্স ক্রিয়েট করেছি, ধরো s1 equals to student this one, and I just print s1 dot in. Similarly, s2, I can just write student and print, you can say s2 dot n. So in both cases, that will also display 11, that will also display 11. That means that will happen because the class variable that is modified in the class namespace, so that the same copy of the variable is modified. So the modified copy is available to all the instances. So the thing is, now the question comes that what happens? What happens when the class variable is modified in instance namespace? কারণ আমি কি বলেছি, ইনস্ট্যান্স ক্রিয়েট করছো, তার মানে ইনস্ট্যান্স নেমস্পেস হচ্ছে। তার মানে আমি যদি ক্লাস ভেরিয়েবলটাকে মডিফাই করি ইনস্ট্যান্স নেমস্পেসে, তাহলে কি হবে? আমরা কি জানলাম যে এভরি ইনস্ট্যান্স উইল হ্যাভ ইটস ওন নেমস্পেস। উই নো দ্যাট এভরি ইনস্ট্যান্স will have its own namespace. So if the class variable is modified in one instance namespace, it will not affect the variable in the other instance namespace. So if the, you can say, class variable is modified in one instance namespace, it will not affect the variables in the other instance namespace. So you can say that will happening, আমরা এমনিও আগে দেখেছি, এক্ষেত্রেও আগে দেখেছি। এভাবেও যদি আমরা ধরো এরকম একটা সিম্পল, ধরো আমি হচ্ছে একটা ক্লাস নিলাম, ধরো ক্লাস স্টুডেন্ট n equals to 10, আমি s1 ইনস্ট্যান্স ক্রিয়েট করছি, আমি প্রিন্ট করছি s1 dot n, and that will display 10. Now s1 dot n plus equals to 1, তার মানে I am just modifying it in the s1 instance namespace. I modify it in s1 instance namespace. এখন যদি তুমি ডিসপ্লে করো, ধরো প্রিন্ট s1 dot n, তাহলে it will display 11. সো এখন যদি তুমি, এটা তো আমি ডিসপ্লে হলো, এবারে ধরো আমি যদি s2 আরেকটা ইনস্ট্যান্স ক্রিয়েট করি এবং আমি যদি প্রিন্ট করি s2 ডট n, তাহলে এটা কিন্তু 10ই ডিসপ্লে করবে, এটা কিন্তু 11 ডিসপ্লে করবে না। কারণ আমি ওই, তার মানে কি, একটা ক্লাসের রেসপেক্টে যেমন একটা ক্লাস নেমস্পেস হয়, মানে লিঙ্ক করছি আমরা, তেমনি ইনস্ট্যান্স যদি ক্রিয়েট করো, ইনস্ট্যান্সের রেসপেক্টে দুটো আলাদা আলাদা কিন্তু ইনস্ট্যান্স নেমস্পেস তৈরি হয়, এবং ইনস্ট্যান্স নেমস্পেস তৈরি হওয়ার জন্য আমাদের এই ঘটনাগুলো এইরকম ভাবে
ঘটছে। সো আশা করি এই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো। সো আমার জাস্ট ওকে, ঠিক আছে। আমি হচ্ছে জাস্ট হচ্ছে এটা যখন এই 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 এটা যখন সেন্ড করব আমি, এটার সাথে আমার 3-4টে আমি ক্লাসের প্রোগ্রাম এখানে দিচ্ছি। এখানে আমি 3-4টে ক্লাসের প্রোগ্রাম দিচ্ছি। এই ক্লাসের প্রোগ্রামগুলো ফর জাস্ট প্র্যাকটিস, জাস্ট তোমার প্র্যাকটিসের জন্য আমি জাস্ট এখানে 3-4টে প্রোগ্রাম লিখে দিচ্ছি। সেই 3-4টে প্রোগ্রাম তোমরা একটুখানি করবে, প্র্যাকটিস করবে, পরের ক্লাসে আমরা দেখব। বোঝা গেছে?